Okay. So what is view? It's a logical existence. When you when you write a query on the view, so it will get the data from the base table. So but materialized view is different. So when you write a query on materialized view, it will get the data from the materialized view itself. Okay, it will store the data. It's not like, I mean, it's like a table. It will store the data, but we cannot do any DML operations on the, I mean, anything on this. So it's mainly used for the reporting purpose. If you have any aggregated queries, like huge number of calculations, aggregated queries, instead of running directly, we can run once in a time. I mean, once in a day, we can go with the reporting, right? So for example, if you need to calculate many things like business logics, that we can write a query and we can create a materialized view on top of that query. Once you create a materialized view, it automatically stores the data in the view. That view we can use for the reporting purpose. So this is a syntax actually, but you don't have, I mean, you don't have access or privileges to refresh a view for in our because it's a trial version, right? Trial version or community version, right? So it's required a license to refresh a materialized view manually, okay? And also to enable the log also we need a license. I mean, for now, we can create a materialized view. This is a syntax. So create a materialized view name. So materialized view always starts with a MV, either starting or ending. It will be MV. Normally view with starting with a V. Did I given the view yesterday? No, right? So the naming standard should be start with V or ending with the V. Remember, if anything starts with V, that is a view. If anything starts with MV, that is a materialized view. Okay, so this is the syntax. Create a materialized view name, refresh complete, start with system. I mean, this is for the refresh automatically every day. Okay, every 4 hours. Okay, with a primary key. Okay, this is the syntax. We can create it. So materialized view created. So you can get you can see the data from the materialized view. అన్న Start. అది సింటాక్స్ సేమ్ అది ఇక్కడ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే Syntax is same anyway. మొత్తం రిఫ్రెష్ కంప్లీట్ స్టార్ట్ డేట్ ఇది సిస్టమ్. రీఫ్రెష్ పెట్టుకోవాలి, ఆటోమేటిక్ రీఫ్రెష్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే, అదర్వైజ్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. ఓకే, so you'll have the data. If anything updated in the base table, then it won't affect here. You need to refresh it manually. Okay, for example, can we update the salary? Updates employees. Okay, set salary is equal to 25,000, where salary is equal to 24,000. Okay, we have only one record. Let's one record updated. So if you see, if you run this query, so you can see 25,000. But if you see this, it is still 24,000. Okay, so you can refresh using this command, but this is not actually, we need that license. Okay, so if you see this log, right, you need to enable this log to refresh the materialized view. This feature is not enabled. Okay, any doubts so far? So view ante basically we are getting the data from base table,
view materialized view, it will get the data from the view itself. So we need to refresh materialized view manually or schedule it automatically to refresh the data. Okay, anything changes in the base table, it automatically reflect in the view, but not in the materialized view. So materialized view is, mainly used for the reporting purpose. Okay, most number of aggregated values with along with some logic. So they'll prepare a query. So instead of running, all the time, they can just create a one view and they can refresh it. They will refresh daily basis. Whatever they require daily for, every 4 hours, every 8 hours, like that, they will refresh that, so that it will not affect the DB performance. So if you not create a view and if you're writing a query every time, so each of the report will run in the database. So it will affect the DB performance. Clear? Okay. Ravi? Okay. Okay. Next, we can go with the regular expression. So if you want to drop a materialized view, this is the syntax. Drop materialized view, materialized view name. Clear, right? Then I can go with the regular expression. I have a hard stop at 7:45. I have a meeting at 7:45. Okay, so maybe I'll complete regular expression today, then we'll close the session. So we are almost done with the SQL. Okay. Nothing to discuss. Index చెప్తారా? Index is good. Yeah, index is also there. So after this regular expression, I'll tell you that indexes. Okay. Anyone know about the regular expression? No. Okay. So regular expression ఏంటంటే, so if you want to match some pattern, for example, like దేనికి వాడతాం మనం? What is the use of like statement, like function in SQL? Like command or like function, whatever is. Like దేనికి వాడతాం? ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్. ఏ pattern కి? So for స్ట్రింగ్. example, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఏ నుంచి జెడ్ దాకా ఏదన్నా సరే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. అదర్ దాన్ దట్ ఏదన్నా నాకు వద్దు. అప్పుడు అట్లాంటప్పుడు ఎలా చేస్తారు లైక్లో? అందులో చేయలేము. సో అందులో చేయాలంటే ప్రతిదానికి ఏ లైక్ ఏ ఆర్ లైక్ బి ఆర్ లైక్ సి అలా ఏ టు 26 టైమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we can use the regular expression like. ఓకే, I'll tell you. సో ఇట్లా డబుల్ బ్రాకెట్ పెట్టుంటే ఓన్లీ వన్ టైం, 0 టైమ్స్ ఆర్ 1 టైం అంటే ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే, సో అది 0 టైమ్స్ కానీ 1 టైం కానీ అక్కడ ఉంటే మనకు అవుట్పుట్ రావాలని. సో ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు రెగ్యులర్ యాక్షన్ లైక్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇవన్నీ సింటాక్స్లు పెట్టి వాడుకునే దాన్ని బట్టి అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, ఏ నుంచి ఏదన్నా కూడా రావాలని కదా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ employees where reg expression like. Okay, we can take first name. Okay, we already ఇచ్చినట్టున్నాను. Okay, maybe we can reuse this. ఓకే, సో ఏదైనా సరే స్టార్టింగ్ విత్ ఏ టు జెడ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది సింబల్ ఇస్తే స్టార్టింగ్ అని, లెట్స్ సి స్టార్టింగ్. సో ఇవన్నీ ఏ టు జెడ్తో స్టార్ట్ అయ్యేటన్నీ వచ్చండి. ఓకే,
Why only 101 rows? Okay. So capital A to Z తో స్టార్ట్ అయ్యేటన్ని ఈ సింబల్ పెడితే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ లోయర్ ఆఫ్ A to Z. ఓకే, A to Z అని ఇచ్చిన. ఓకే, A to Z. సో A to Z అంటే A అండర్స్కోర్ A ఐఫన్ Z పెట్టుకుంటే A to Z అన్నీ ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని జ్యూస్ వచ్చింది. ఓకే, A to Z ఉండేటివన్నీ. ఓకే ఓకే ఓకే, సారీ, ఇది ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్స్ A to Z పెడితే స్టార్టింగ్ లెటర్. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, కొంచెం బేర్ విత్ మీ. సో ఇది కాదు, మనకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. సో A to Z కాకుండా 1 to let's create one table, man. So easily with special characters and all. So create a table. Reg expression or like test table, test. Okay, table. Okay, column 1 where what's going on. This okay, table created. Let's insert data. Insert into. Okay, 1 2 3 4. I'll give like this first record. Why it is running over? Insert. మీరే నేను తప్పు రాస్తుంటే చెప్పట్లేదండి. ABC. Okay. So capital ABC. Capital ABCDE. Okay, insert into test values. Okay, commit. So select star from test. Okay, now so we have a number, small letters, caps letters, special characters. So if I want to select only special characters, can you tell me any syntax? Okay, so
So we can use the regular expression where regex like, okay, regex like column 1, comma, single quote. So A to Z, okay, small a to Z, capital A to Z, and 0 to 9. Okay, quotes close. We'll see. This should work actually. Okay, so if you are not selecting any regular expression, so if you select regular, not like, so you will get the only special characters. So using regular expressions, you can use regular expression like you can get specific pattern. So if you want only numbers, okay, you can write like 0 to 9. Okay. Any doubts? So అంటే for రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ అంటే లైక్ కంపల్సరీ వాడాల్సిందేనా? ఇంకొకటి reg expression like అన్నమాట ఇది. ఒక లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏదైనా ఆప్షన్ అది. ఆప్షన్ కాదు, లైక్ అంటే ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ చేయాలంటే మనం లైకే కదా వాడతాము. అవునవును. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి మనం స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ ఇవ్వడానికి, లైక్ వచ్చేసి మ్యాచ్ చేసుకోవడానికి. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో రెగ్ఎక్స్ లైక్ ఒకటి ఉంటుంది, రెగ్ఎక్స్ సబ్స్ట్రింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకా రెండు మూడు రెగ్ రీప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకే. అలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఎక్కడ వాడతారంటే ఏమన్నా సరే వ్యాలిడేషన్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ వ్యాలిడేట్ చేయాలి, సో అలాంటప్పుడు వాడుతుంటారు. ఫోన్ నెంబర్ ఏమేమి రావాలి, స్టార్ట్ విత్ 0 to 9, ఓకే, 3 ఉండాలి, తర్వాత డాట్, తర్వాత 0 to 9 3 ఉండాలి. నెంబర్ 4 నెంబర్స్ అంతే కదా, 3 3 4 ఉంటాయి కదా, 6 4, అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే రాకూడదు. అట్లాంటి వ్యాలిడేషన్స్, ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్స్ కానీ. ఓకే, సో కస్టమర్ మనకి ఏమన్నా ఉందా? కస్టమర్ okay, I'll show you. So this and all you can take an example. So this is for phone number validation. If you see any numbers like that, employees, so only e మాత్రమే valid examples. Okay, these are all valid phone numbers. If you take not like, then you can see different phone numbers. Okay, what is this person /d? D means 0 to 9. Okay, so instead of giving all, we can give like a /d. 0 to /d means 0 to 9. The same output will come. Okay, three dot 4 numbers that will come. So you can just go through this. Options. You'll get clear idea. I'll give this you. Okay. So D means 0 to 9 /D means not 0 to, ఎప్పుడైనా సరే ఈ పైప్ సింబల్ దీన్ని ఏమంటారు, క్యాప్ సింబల్ 0 to 9 అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు.
ఓకేనా? చూడండి /w అంటే మొత్తం ఇక్కడ 0 to A to Z, A to Z, 0 to 9 ఇందాక మనం ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ గివ్ ద డైరెక్ట్లీ /w. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చాం కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద /w. Okay, /w codes ఓకే ఓన్లీ అంటే /w అంటే ఇవన్నీ కాకుండా నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ తీస్తే యూ కెన్ గెట్. అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ షార్ట్ కట్స్ టు గివ్ ద వాల్యూస్. సో నేను టేబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశానంటే యూ షుడ్ నో క్లియర్లీ వాట్ వీఆర్ గెట్టింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేశాను. ఓన్లీ A to Z ఇస్తే క్యాప్స్ ఉండేటి మాత్రమే వస్తుంది. ఓన్లీ స్మాల్ A to Z ఇస్తే స్మాల్ ఉండేటి మాత్రమే వస్తుంది. Okay, let me show you the email validation. Okay, so do we have a customer here? No, not this table. Let's see. So we have a different emails here, but I want a only valid emails. So valid email in the sense, so it should be name @ some domain.com, right? So these are all valid emails, and this is invalid, this is valid, and this is null. Okay, let's see. So I'm giving like email is ఈ క్యాప్ సింబల్ అంటే స్టార్టింగ్ అని. ఓకే, స్టార్టింగ్ A to Z or 0 to 9 డాట్ ప్లస్ ఇక్కడ దాకా ఈ క్యాప్ సింబల్ ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఫస్ట్లో బ్రాకెట్కి ముందు వచ్చిందంటే స్టార్టింగ్ అని, బ్రాకెట్కి లోపల వస్తుందంటే నాట్ ఈక్వల్ అని. సో ఈ క్యాప్ సింబల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రాకెట్కి ముందు వస్తే స్టార్టింగ్ అని, లోపల వస్తే నాట్ ఈక్వల్ అని. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ A to Z అని ఇచ్చాము, డాట్ 0 to 9 _ ఏది వచ్చినా సరే ఇవన్నీ తీసుకోమని, ప్లస్ @ ఉండాలి. @ తర్వాత A to Z క్యాప్స్ కానీ స్మాల్ కానీ 0 to 9 కానీ _ కానీ డాట్ కానీ, తర్వాత డాట్ మళ్ళీ A to Z కానీ ఓన్లీ 2 3 అనమాట, 2 to 3. ఓకే, ఇది ఎండ్ అని ఈ సింబల్ ఇచ్చారంటే ఎండ్ అని. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ హౌ మెనీ విల్ గెట్ ద ఈమెయిల్ ఐడీస్. సో నాట్ అనమాట, నాట్ అంటే ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ not like, then you'll get. So these are all the valid emails. So you'll not get null here. Okay na, null same ravu. So valid invalid మాత్రమే వస్తాయి. Nulls కావాలంటే you need to put extra condition like null. Okay na? ఓకే అన్న, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ తెలియదు మీకు. అంటే ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది అంటే మీరు ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కొంచెం వస్తుంది అనమాట. 0 to 9 _ డాట్ ఇచ్చేవాడిని. అంటే ఇవి కూడా రావాలని స్టార్టింగ్ విత్ అదేం లేదు, _ తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కదా ఈమెయిల్స్, డాట్ తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, Those are also valid, right? ఓకే, ఓకే. సో ఇది రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్, దీన్ని బట్టి మీరు ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో రెగ్ రీప్లేస్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ సమ్ ప్యాటర్న్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ రెగ్ రీప్లేస్. సో నేను ప్రీవియస్ నుంచి కాపీ చేశాను, సో ఎందుకంటే ఈరోజు క్లాస్ కొంచెం తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ A to Z ఎనీ స్టార్టింగ్ క్యాప్స్ A to Z అనమాట, వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ A to Z. దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్టార్టింగ్
if you give the small a to z, then you can see only starting a, remaining all stars. సో ఎప్పుడైనా సరే రీప్లేస్ కానీ రిగ్రెషన్ కానీ ఇట్ విల్ బి లైక్ క్యారెక్ట్ వర్డ్ వైజ్, ఎక్కడైతే వర్డ్స్ ఉంటాయో వర్డ్ వైజ్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కడైనా రెగ్యులరేషన్ వర్డ్, దీంట్లో 2 letters ఉన్నాయి, 2 words ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, సెకండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సో ఇది అవసరం లేదు, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ క్యాప్స్ ఇస్తే క్యాప్స్, స్మాల్ ఇస్తే స్మాల్, ఏదైతే అది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్యాప్స్ ఇచ్చామంటే స్టార్టింగ్లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో అక్కడంతా రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ గుర్తుండదు. ఈవెన్ నాకు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజే. ఓకేనా, సో మేము ఎక్కువ రియల్ టైంలో వాడలేదు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో చాలా తక్కువ నీడ్ అన్నమాట. బట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో లేకపోతే ఎక్కడన్నా మీకు ఎక్కడన్నా స్పెసిఫిక్ లాజిక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతాం. ఫస్ట్ లెటర్ ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ అంటే క్యాప్స్ ఉంటాయో అక్కడంతా స్టార్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాను కదా, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రీప్లేస్. సో ఈ ప్యాటర్న్ ఎక్కడైతే క్యాప్స్ అన్ని వస్తాయో అక్కడంతా రీప్లేస్ చేస్తుంది. లేదు మీరు ఓన్లీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే చేసుకోవాలి అంటే ఏ బి సి డి ఈ ఉన్నాయి అవి పెట్టినారు, సో అంతవరకైనా చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే క్యాప్స్లో ఏ బి సి డి ఉంటాయో అవి మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతాయి. సో ఏ టు జెడ్ అంటే కంప్లీట్ ఏ టు జెడ్. మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్ట్రింగ్. సో సబ్స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మామూలు సబ్స్ట్రింగ్ దేనికి వాడతాం? సబ్స్ట్రింగ్ దేనికి? గివెన్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో ఏదైనా వాల్యూస్ పైన వచ్చాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫిక్, దాన్ని ఏమంటారు, ఎనీ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ సమ్ స్ట్రింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద సబ్స్ట్రింగ్. సబ్స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి స్ట్రింగే ఉంటుంది కదా. Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్. సో మీరు ఇట్లా ఇచ్చారంటే అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ నుంచి అనమాట. ఓకేనా, తర్వాత లెంగ్త్ ఏదైనా ఇచ్చారనుకోండి, సో 2 ఇచ్చారు, 2 ఇస్తే లెంగ్త్ అని. ఓకే, ఎందుకని 2 కూడా తీసుకోవట్లేదు, లేకుంటే ఇక్కడ ఇవ్వాలా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అనుకుంటే ఎక్కడ నుంచి చేయాలనుకుంటా. వెయిట్, somewhere we can give the length, right? Something wrong. 4 1, 4 1, 4. What is the options here? Forgotten. ఓకే, 4th ఇస్తే 4th క్యారెక్టర్ వచ్చింది డైరెక్ట్. అట్లా కాకుండా స్ట్రింగ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి?
If I want to get a string, create widget. So substring మనం ఎలా వాడతాం? So select substring of substr string of first name. Starting position and length. This is the right. This is like this, right? From employees. Why it is selecting entire. So like this again, but we are giving a to 4. Pattern. Starting capital ఉంది కదా తీసుకో. మనం స్మాలే చూస్తున్నాం కదా. ఓకే. లేదే వస్తుంది మామూలుగా 1,4 ఇస్తే ఇస్తే రావాలి. 4,1 ఇద్దాం. ఓకే, సో 4,2. I forgot it. సో ఫర్ ఒకవేళ స్పేస్ కానించి రావాలనుకుంటే స్పేస్ ఇచ్చామనుకో, ఇప్పుడు వేర్ ఈస్ ద టూ లెటర్ 2 వర్డ్స్. ఓకే, ఇది కూడా ఓకే. 1 ఇస్తే అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు. దెన్ విల్ సీ. ఓకే, స్పేస్ వచ్చింది. స్పేస్ 1 ఇచ్చామనుకో, స్పేసే వస్తుంది. స్టార్టింగ్ అని ఇవ్వాలా, నాట్ ఇద్దాం. ఓకే, నాట్ ఇస్తే స్పేస్తో కాకుండా ఉండేటని వస్తుంది. 1,1 20 వేస్తాం. ఓకే, ఇది చూస్తానులే నేను. సో నేను కూడా మర్చిపోయాను. స్టార్టింగ్ మనకు అంటే రెగ్యులర్ సబ్స్ట్రింగ్లో ఏం చేస్తా అంటే, మనం ఒకటి ఇస్తే దాని నుంచి ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుంది అనమాట. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో జోష్ ఉంది. సో నాకు స్పేస్ తర్వాత వచ్చే వర్డ్ అంతా కావాలనుకుంటే వీ కెన్ గెట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఐ ఫర్గాట్ సంథింగ్. సో ఈవెన్ ఇది మెటీరియల్లో కూడా ఉండదు. సో డిఎస్కే మెటీరియల్లో కూడా. సో ఎనీ డౌట్స్? నేను సబ్స్ట్రింగ్ వదిలేసేయండి. రీప్లేస్లో కానీ లైక్లో కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? డౌట్లు ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. నాకు ఇప్పుడు మీటింగ్ ఉంది, సో నేను కూడా దాంట్లో హరీలో ఉన్నా. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే అండి. ఓకే, బాయ్ మరి. సో ఇంకేమేమి చెప్తానంటే నేను లెవెల్ కూడా చెప్తాను, ఓకేనా? సో లెవెల్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా, అది కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. తర్వాత ఇండెక్సెస్ చెప్తాను. ఇంకేమున్నాయి?